In recent decades, the effects of climate change are strongly felt in the town of Kiembara, a town located in the arid zone of Burkina Faso. Under the combined effects of climate action, increasingly arid, and that of man, the earth undergoes a disturbing degradation, putting at risk the socio-economic development. Agricultural productivity has fallen sharply, pushing local youth to artisanal mining sites. Sia toni hende bekawa ton tumda ton da koda me jinga pasoma ton koda pa mana kade toni a sanama puka donc ton da join king sanama ntogon tumbe tin da bi ton we mpam ligida mpam jant jakata la ton king sanama ton to ya yer ni be no a pa bulkin jin tume. While the exploitation of gold has become a major source of income for many families to the detriment of agriculture, it nevertheless permanently undermines the agricultural activities that feed rural and urban populations, creating a continuous degradation of natural resources and pollution of the environment. In Kiembara commune, the DRYDEV program is scaling up with participatory approaches, technologies and technical innovations that recover degraded lands and improve agricultural productivity, making agriculture attractive to young people. La ton uma porjo kibale na kolore en sonhoneba de pchidi keton tenja pour yak ton neba yibibu na forme ko ba tuma la vjo en konton bangal wuso en la ila ti ton me pam bangal ton tuma la kelle nyake en forme ni minishin kelba bon shenwa tuma wini go joem forme tondo ayonda han tajininga wala jipe loto na mana wana kal koma kanda wan toto te muni ton lenda ton je ma lenda nin ku ko je ban koma han kan nouveau ninga te koma la konto tenga no homen loe la joem le bon forme tondo ton na mana wana bahati sa te puta point te jiga ton go yimahre manare ton je mana lenda wa je tumda te yamle ko yoko te joem ken. The model of agricultural extension promoted is peer learning, learning by example. Nous avons identifié 2 formateurs communautaires que nous avons formés sur différents paquets technologiques pour qu'ils puissent restaurer ces sols-là. Il s'agit principalement de compostage en tas qui a permis de produire du compost de qualité. Il s'agit de la réalisation de cordons pierreux pour pouvoir freiner le coulement de l'eau. Il y a les ailes, il y a les demi-lunes. Il y a la diffusion des semences améliorées grâce à des systèmes innovants d'approvisionnement en intrants qui a permis aux producteurs d'avoir des intrants de qualité pour la production. Il y a aussi les reboisements que nous avons aussi vulgarisés. Alors, ces personnes étant outillées ont organisé maintenant des sessions de formation au profit des membres de leur communauté. Ici, nous sommes sur l'exploitation des Zerbo Kuluga, un de nos producteurs innovateurs. C'est-à-dire qu'un producteur qui a été formé par les formateurs communautaires. Alors, les formateurs communautaires l'ont formé à récupérer son sol à travers les demi-lunes. Alors, comme je vous le disais tout le temps, toute la surface était nue, était dénudée, on ne pouvait rien produire ici. Alors, il a appris la technique de demi-lune. Alors, depuis le mois d'avril, il est venu réaliser les demi-lunes. Vous voyez, ça se présente très bien au jour d'aujourd'hui. Alors, comme il nous disait souvent, on ne pouvait rien faire ici, c'était laissé à nu. Même l'herbe ne poussait pas. Donc à travers la technique de demi-lune, il a réussi vraiment à récupérer le sol. The network of innovative farmers and community trainers replicates and disseminates techniques to improve crop productivity and production on degraded lands. Thus, the actions of DRYDEV has allowed producers to increase crop yields through various techniques adopted,
allowing the improvement of living conditions and nutrition of households. Ana isanamo adansin koba prevo sababta wa winigi tuma tirsinga ay sida ya soma liba da pasikri ton sandali winga yongo ay debrier la sida mo ha a ton dita dare nora ta nora nasi ati problem kay kwamba tara lafi kwamba ekola yaw le bagana fatema julo isa fa kulaga wiwo sida penga mende. The project has also trained private nurseries that deliver plants to the community for the production of hedgerows or plantation of fruit and vegetable species, thus reducing the environmental degradation actions engendered by gold panning. The evidences produced have already proved their worth, favoring the return of many young farmers from mining sites to agricultural production.